For nearly a decade, there has been a growing number of displaced migrants worldwide. In 2014, the number of displaced people topped 50 million, which is the first time that has happened since World War II. Today, more than 68 million people are displaced. War, violence, oppression, poverty, natural disasters, and climate change are driving people to flee their homelands at a record rate. In the United States, much of the attention is focused on migrants arriving at the southern border. Policies to deter the number of people attempting to cross the border have been controversial, and disagreement over funding for President Trump's proposed border wall caused the recent partial government shutdown, which lasted a record 35 days. Since then, President Trump has declared a national emergency in order to secure funding for the border wall. But migration is an issue on the northern border of the United States as well. Since the inauguration of President Trump, thousands of migrants, both legal and illegal, have fled the United States for Canada. One such person is Belmont, who asked that we conceal his identity to protect his family living in Cameroon. Moi, je viens du Cameroun, qui est un pays très difficile, où la corruption a tout détruit, où les détournements de fonds publics ont anéanti les jeunes, où il est incapable de s'en sortir. Janet McFetridge hands out warm clothing during the winter and bottled water during the summer to those people choosing to flee the United States and seek asylum in Canada. She met Belmont briefly as he crossed the border. Et j'ai vu qu'ils étaient en train de développer qu'actuellement les gens partent par Roxham, un truc de ce genre. J'ai appelé pour dire, allô, est-ce que je peux avoir des informations? Et c'est Janet qui a décroché le jour-là. He reached out through the Plattsburgh Cares website, just asking general questions. And he was primarily concerned about the safety in his travel. Les discours de Trump, quand je suis les analystes politiques aux États-Unis, tout ce qui se dessinait, c'était le désespoir. À un moment donné, on a peur. Et à côté de ça, il y a le fait que Donald Trump, dans ses discours, puisque je suis quelqu'un qui suit beaucoup les médias, qui lit beaucoup la presse, quand on parlait d'immigration, lui, il ne voulait rien en savoir. Il y avait des Congolais que j'ai vus dans un document qui sont arrivés dans un avion comme des chèvres, enchaînés les uns sur les autres. On les avait rapatriés et tout ça me faisait peur. J'étais aux États-Unis quand c'est arrivé, quand j'ai vu ça. Et j'ai fait 4 jours. 4 jours sans manger, sans me laver, j'étais assis comme ça. Je voyais cette image-là. He was very, very nervous. And I told him basically what is in our flyer, how you can take transportation to Plattsburgh. There are safe taxis there. There are phone numbers, who to call, and then you can travel up here. And I told him that if he came on a time that I would be here, that I would meet him and I would be able to give him some warm clothing. So he undertook that voyage. During that trek, he sent several text messages and said, you know, I'm on my way, am I going to be safe? And all I could do is say, just keep with your plan. And when he arrived here, I was able to meet him briefly and give him some warm clothing, and he made his decision to cross into Canada. J'ai encore le bonnet qu'elle m'avait donné, la tuque qu'elle m'avait donné jusqu'aujourd'hui, je l'ai, et c'est quelque chose que je ne vais pas la perdre. Ça m'a beaucoup touché. Je suis mort, elle m'a ressuscité. Je ne peux pas vous mentir. Pour moi, Janet, Janie représente plus que ma mère. Parce qu'à un moment de ma vie où j'étais prêt à me suicider même, ça je vous le dis sincèrement, j'ai pensé à ma fille, j'ai dit, je t'aime bien, j'ai pensé à ma femme, je vous aime bien. Mais je ne peux pas vivre ça. Les États-Unis, je n'avais pas pensé que ça pouvait être ça. Janet has been making the short drive from her home in Champlain, New York, to the Canadian border crossing at Roxham Road for nearly 20 months. We spoke with her last year during a surge in the number of asylum seekers, and although the numbers have since declined, Janet estimates that at least 60 people a week are still leaving the United States to seek asylum in Canada. Is that heavy? C'est lourd. I think the misconception is that they're criminals, or they're not worthy of trying to seek asylum in another country, or that they should just go back to where they belong, without the understanding that
They're fleeing for a reason. In 2016, a series of protests in Cameroon escalated to armed conflict between French-speaking and English-speaking regions of the country. By August 2018, more than 180,000 people had been displaced due to the war. J'ai été suivi et on m'a impliqué, on m'a soupçonné de faire partie du mouvement, chose qui n'était pas vraie, même si je suis originaire du sud-ouest. J'ai grandi à Douala, qui est une zone francophone, et je me suis toujours senti camerounais avant tout, peu importe mes origines ou celles de mes parents. Donc, à cause de ça, j'ai été arrêté, fermé en cellule pendant 3 jours. They're not just going to say, oh, I think I'm going to try life in Canada. I mean, that's a big step, and I think we should appreciate really the bravery that they're showing to make this, particularly when you've got several children and single mothers, which is often the case. For most of them, it's a last resort. Belmont started the process of his asylum claim back in March 2018. And although only about half of the migrants seeking asylum have been allowed to stay in Canada, Belmont has hope. Si vous respectez la législation, votre demande est fondée, d'ailleurs même que pour être accepté comme demandeur d'asile. Donc après ça, on vous permet de vous intégrer, on vous donne un permis de travail et tout ça. Moi, je travaille, je paie mes impôts normalement, je ne fume pas de drogue, j'ai jamais touché à la cigarette de ma vie. J'ai tout fait pour m'intégrer, je suis venu en région, je serais resté à Montréal. Donc ça fait déjà 10 mois que je suis là, en mars, ça fera 12 mois. Sinon, j'ai des nouvelles, il y a des gens qui sont venus en janvier, c'est-à-dire 2 mois et demi avant moi, qui sont en train de passer. Donc il y a de fortes chances qu'au mois de mars, que je passe à mon audience. What I do up here is because I feel very strongly that this needs to be done and that these people are in need and that these people are in need of a word of kindness. So I'm dedicated to continuing to do this. I know the people will arrive and I know that I can give them a moment of assistance. And here comes somebody.